Hi all, today we are going to discuss about question tags and it is one of the important topics for the PSC exam. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. So, what is question tag? It's a mini question at the end of a statement. ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർക്കുന്ന മിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. We use question tags to confirm if the statement is true or not. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This tag consists of an auxiliary verb plus subject. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. The question tag is not a separate sentence. It must be preceded by a comma at the end of the statement. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒരിക്കലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ്, ഈസിൻറ്റ് ഇറ്റ്, മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഈസിൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ്, ഈസിൻറ്റ് ഇറ്റ്, ഈസിൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഈസ് നോട്ട് എന്നല്ല. സോ here we can see the contracted negative forms of some auxiliary verbs. Are, aren't, is, isn't, did, didn't, do, don't, does, doesn't, were, weren't, have, haven't, had, hadn't, am, aren't. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആമിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോം ആമിൻ്റെ അല്ല ആറിൻ്റെ ആണ്. സംടൈംസ് വി യൂസ് എയിൻറ്റ്, ബട്ട് അത് കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ്. സോ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും ആറിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആം, ആറിൻ്റ്. ഷാൽ, ഷാൻഡ്, ഷാലിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഷാലിൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഷാൻഡ്. വിൽ, വോണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്, ബട്ട് ആം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. So let's discuss the important rules of question tag. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, with a positive statement we use a negative question tag. Examples, they are playing, aren't they? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. One more example is there. The boy can dance, can't he? With a negative statement, we use a positive question tag. They are not coming, are they? Statement ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് we have to use positive question tag. He is not here, is he? So let's move to the next rule. The verb in the question tag should be same as the verb in the statement. Example, Kerala is called God's own country, isn't it? Kerala is called God's own country, wasn't it? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിക്കോസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോമാണ്. സോ ഹിയർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഈസ് isn't it? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ എക്സാമ്പിളിലും ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ്? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡസൻറ്റ് ഓർ ഡോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റ്. സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ഹീ, ഷീ, ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഐ, വി, യു, ദേ ആണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എക്സാമ്പിൾ, യു നോ മലയാളം, ഡോണ്ട് യു. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല,
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഡോണ്ട് യു. മധു സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഡസൻ ഹീ. മധു എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. സോ നമ്മളവിടെ ഹീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡസൻ മധു എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ പ്രോനൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ദ വേർഡ്സ് വി യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നൗൺ. മധു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വി കൻ യൂസ് ഹീ ദെയർ. ദെൻ മധു ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡസൻ്റ് ആണ്. ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ, സോ whatever the subject in simple past tense, we have to use didn't. Example, you came late. Didn't you? He made a mistake. Didn't he? Question tag in imperative sentence. So what is imperative sentence? Imperative sentence is a kind of sentence which makes requests, commands, suggestions, advices, etc. The subject of imperative sentence is always you. Imperative sentence usually take will you as their tag, no matter whether they are positive or negative. Imperative sentence usually അതിൻ്റെ question tag will you ആയിരിക്കും. Example, get out, will you. Please move, will you. Get out is a command. അതിൻ്റെ question tag will you ആയിരിക്കും. won't you നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി അർജൻസി ഓർ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. യൂഷ്വലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോൺ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വോണ്ട് യു ആയിരിക്കില്ല, വിൽ യു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ സജഷൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ലെറ്റ്സ്. സജഷൻസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ലെറ്റ്സ് യൂസ് ഷാൽ വി ആസ് ദെയർ ടാഗ്. ഒരു സജഷൻ ലെറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷാൽ വി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ, shall we. Let's go out, shall we. Let's have a cup of coffee, shall we. Semi-negatives like little, few, hardly, scarcely, rarely and seldom are treated as negatives and take a positive tag. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സൊക്കെ സെമി നെഗറ്റീവ്സ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഈ വേർഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ദീസ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ആഡ്വർബ്സ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സൊക്കെ മിക്കവാറും ആഡ്വർബ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, റെയർലി, ഓൾ ദിസ് വേർഡ്സ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഓർ സിമിലർ മീനിങ്. ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ മീനിങ് ആയിരിക്കും. അപൂർവമായിട്ട്, വിരളം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. ഹീ ഹാസ് നെവർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് എക്സാം. ഹാസ് ഹീ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. ഹീ ഹാസ് നെവർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് എക്സാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. സോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെവർ എന്നുള്ള സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. സോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഹാർഡ്ലി ലിസൺസ് ടു മൈ അഡ്വൈസ്. ഡസ് ഷീ. സോ ഇവിടെ സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഹാർഡ്ലി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ, they rarely visit their parents. Do they? Fourth example, Ram seldom comes late. Does he? നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ. ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ടേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ബട്ട് എ ഫ്യൂ, എ ലിറ്റിൽ എന്നാണെങ്കിൽ it is considered as positive statement. So we have to use negative
question tag. A few, a little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ്. ഏതാനും, സം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡഡ് ദ മീറ്റിംഗ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫ്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡ്. So we have to use a positive question tag. Attended, it's a past tense, right? So did they? Few students attended the meeting. Did they? A few students were present. Weren't they? Second example, a few ആണ്. So positive sense-ലാണത്. So we have to use negative question tag. Weren't they? Little progress was made. Was it? Little എന്ന് പറയുന്നത് സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. There was a little amount. Wasn't there? A little എന്ന് പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ലിറ്റിൽ അല്ല, എ ലിറ്റിൽ ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. Wasn't there? Now we are going to discuss how to add question tag with have, has, had. Have, has, had നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ആസ് ആക്ഷൻ. I have a pencil. Sonu has a new bag. Vikas had a white shirt. So in these sentences, has, have, had tells us what a person, animal or thing has or possesses. As possession ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to use the contracted negative form of auxiliary verb. She has a car. Hasn't she? Ram had a dog. Hadn't he? So as possession ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ has, hasn't, had, hadn't, have, haven't അങ്ങനെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. Have, has, had as action. She has tuition at 5 o'clock. ഇവിടെ വരുന്നത് ഹാസിൻ ഷീ അല്ല, ഡസിൻ ഷീ. ഷീ ഹാഡ് നോ ഫുഡ്. ഡിഡ് ഷീ? യു ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറ്റ് 8 o'clock. ഡോണ്ട് യു? സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെൻസ്. ആക്ഷനിൽ ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് റൂൾ, ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കം ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. Example, that was a beautiful scenery. Wasn't it? It's not wasn't that. Wasn't that എന്നല്ല പറയണ്ടേ, wasn't it. This is a horrible sight. Isn't it? So the next rule is like, for the subject, everybody, everyone, anyone, somebody, someone, no one, nobody, anybody, none, neither, none of, etc. become they in the tag. Examples, everybody talked in the class. Didn't they? It's not didn't everybody. Correct answer, didn't they. Everybody എന്നുള്ളത് they ആവും question tagൽ. Everyone played well. Didn't they? Nobody lives here. Do they? None of us, some of us, one of us, etc. take we as the subject of the tag. Example, none of us wanted to attend the meeting. Did we? So, what about if there are two or more auxiliaries in a statement? If there are two or more auxiliaries, the question tag contain only the first auxiliary. He would be singing a song. Wouldn't he? We should only consider the first auxiliary verb. She should have done it. Shouldn't she? Let's have a look at some special sentences. First one, I don't think he is a good man. Is he? This statement is negative, so question tag must be positive. And the verb you need to consider here is. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വേറെ വേർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വെർബ് ഈസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ആം റൈറ്റ്. ആറിൻറ്റ് ഐ? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ആമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻറ്റ് ആണ്. ആറിൻറ്റ് ഐ? ഹീ മേ കം ടുഡേ. മെയിൻറ്റ് ഹീ?
He might come here. Mightn't he? Now we are going to discuss some questions from previous year question papers. First one, let's go for a walk. UPSC 2016 മെയിലും 2005 നവംബറിലും നടന്ന എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഈ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക്. നമ്മളിതിൻ്റെ റൂൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ലെറ്റ്സ് വെച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന സജഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഷാൽ വി. Different options are there. Don't we, do we, shall we, shall I. But here question tag is shall we. Second one, it is quite warm today. Options, is it, isn't it, does it. Here you can see auxiliary verb is. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ് എടുക്കേണ്ടത്. isn't it. Third one, none of them attended the function. None of them എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ്. സോ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. Did they? Answer is did they. Fourth one, she lives in Mumbai. ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റൂള്. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് doesn't she.